A very pleasant morning to everyone present here. JBA's Business Incubation Center welcomes you all to the Skill Development Program on how to do export business. Let us start the program by invoking the blessings of the Almighty with prayer. Now, I call upon Ms. Anis Fatima from 3rd BCom to recite a few verses of Holy Quran and render its translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تقصروا الميزان الأرض وسعها للأنام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The most merciful taught the Quran, created man, taught him eloquence. The sun and the moon move by precise calculation, and the stars and trees prostrate, and the heaven he raised and imposed the balance, that you not transgress within the balance, and establish weight in justice, and do not make deficient the balance, and the earth he laid out for the creatures. Thank you, Anis. Now, let's know about JBA's Business Incubation Center. JBA's Business Incubation Center aims to foster an entrepreneurial mindset and provides specialized support to aspiring student entrepreneurs. The primary goal of an incubation center is to inspire and perspire the student startups by giving them access to a network of experienced mentors, industry experts, and successful entrepreneurs. They provide practical insight and help our students to navigate through their endeavors. It allows us to connect with the alumni and provides them a platform to express their business interests. Now, I call upon Ms. Asmat Nisha of 3rd BCom to deliver the welcome address. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all present here. It is my pleasure to welcome you all for the program on how to do export business. On behalf of JBAS College for Women and JBAS Business Incubation Center. In absentia, I would like to welcome our Principal Madam, Dr. Amtul Aziz, our Vice Principal Madam of Forenoon Session, Dr. Shahira Banu, our Vice Principal Madam of Afternoon Session, Firdaus Jahan, and Dr. Naseemun Nisha Ma'am, Director of JBAS Business Incubation Center. I would like to extend a warm welcome to our Chief Guest, Mr. Mohammad Rahim Iyas Sir. Mr. Rahim Iyas Sir is an international business analyst and also CEO of V United Impacts Consultant LLP. Welcome, sir. It is our pleasure to have you here for enlightening our students on export business. And also, I would like to welcome our beloved students who are enthusiastically participating in the program. Today, let us all make sure that this precious time would lead us to acquire the right skills to be successful in your endeavors. I once again welcome you all. Thank you. Thank you, Asmat. Now, it is time to welcome our resource person, Mr. Rahim Iyas. Welcome, sir. Mr. Rahim Iyas, an international business analyst, founder and CEO of V United Impacts Consultants and an IAFT graduate, has an extensive experience in foreign trade. He has collaborated with international markets, namely Republic of Maldives, Singapore, China, Hong Kong, Malaysia, Thailand, United Arab Emirates, Saudi Arabia, and Sri Lanka.
He has an expertise in imparting professional training in international trade in relevance to modern management techniques to corporate sectors, startups, and enthusiastic student entrepreneurs. He has also trained entrepreneurs and students in reputed trade management institutions like Government of India's MSME, Aragappa University, the Pro Coach, SIPA, PITS, etc. Now, I request our resource person to take over the session. டுடேஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பிகாஸ் நான் அது அனிமேஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூ கம் டு நோ வாட் இஸ் எக்ஸிம். எக்ஸிம் மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட். வாட் இஸ் த நோ ஹவ் இன் எக்ஸிம்? அதோட லீகல் டெஃபினேஷன் என்ன? எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் லீகல் டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன? எதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? ஏன் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்? அஃப்கோர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு. அது மட்டும்தானா? தென் இந்தியாவுடைய டேட்டா என்ன? எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ல இந்தியா வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், என்ன இம்போர்ட் பண்றோம். ஸோ யூ ஷுட் கம் டு நோ. தென் த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். There are two different things. One is entrepreneurship, the other one is intrapreneurship. What do you mean by that? Anybody can explain? What do you mean by intrapreneurship? Like CEO. Sorry? CEO. Okay, if I'm working for a company, yes, I can call as an entrepreneur. Yes, great. And if I'm doing for my own, I'm called as last effect வருதா? So next, இன்னைக்கு ஃபாரின் ட்ரேட், அதை இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்னு சொல்லுவோம், ஃபாரின் ட்ரேட்னு சொல்லலாம், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்னு சொல்லலாம், எல்லாமே கால்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட். இன்னைக்கு ஃபாரின் ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் why you should understand, because we have a target. Every country has got a target to set a target to reach one particular figure. Any company or any country, they want to do a business to a target, in which our country has taken a target to reach 2 trillion economy by 2030. The 2 trillion economy in exports and 2030 reach US dollar. We want to reach. That is the set by the Ministry of Commerce and Industries in India. Our Prime Minister, they have got a figure. In sense, if I want to do that, I should train the entrepreneurs, the entrepreneurs, and of course the students. Why the students? You are the people. You are going to be either a future of India in terms of entrepreneurship or entrepreneurship. You are going to work in a company, then you should know what is what in exports and import. When you are going to do of your own, then you should understand how this particular trade operates. So you should know about it. That is the reason that you should be trained in a proper way. Then, so it is important for you to understand the nuances of this industry. Next, here you have to have a key with you. What is the key? Shout. What is the key? Knowledge empowers you. Even if you have a million trillion of dollars, if you are into international trade, you will not get successful unless and until you get a knowledge. Knowledge empowers you. That is the key. When you are entering into any business, you should have a knowledge on that particular industry, especially into international trade, because it operates on daily basis. You have to understand the government, policies. It keeps on changing. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் கூட என்ன ஆகும், ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளத்துல நம்ம கொண்டு போய் விட்டுரும். So you have to update yourself. For that, you need to regularly read newspapers, magazines. You have to go through a lot of business portals, something like that. So it is more important to acquire knowledge when you enter into international trade. யாருக்காவது தூக்கம் வருதா? இல்ல? Yes. So now you have to convert your dream into reality. நீங்க வந்து நிறைய பேர் நீங்க வந்து entrepreneurship வருவீங்களான்னு உங்களுக்கே தெரியாது, இல்ல நீங்க வேலை பார்க்க போறீங்களான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. நான் வேலையும் பார்க்கல, நான் entrepreneurship வரலன்னு சொன்னா you have another option to support your family. உங்க husband, parents, you can support them in their business. Most of your parents must be in business. Future, your future will be very much related to business.
In sense, then you can have a knowledge to support them. That is the reality. The dream makes you to come. Then goes next please. First, you should understand what is your dream. நீங்க உங்களை செல்ஃப் அசர்டைன் பண்ணிக்கங்க. Your dream. Are you ready to do something different? நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ட்ரேடுக்குள்ள போக நினைக்கிறேன். I want to get into that. Then, are you ready to become an entrepreneur? ஒரு entrepreneurship எனக்கு தேவையா? So these are all I'm giving you one by one. You have to self-analyze yourself whether I am into this or not. How the export business will suit you. So இதெல்லாம் நீங்க படிக்கும்போது whether it can be closer to you or you are not going to take it apart, something like that. Then the legal definition of exports and who can export. யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்றது? அது அவருக்கு என்ன தனியா 2 கொம்பு முளைச்சிருக்கணுமா? எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக அவருக்கு தனியா வந்து கடவுள்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கணுமா? இல்ல. நானுமே வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னால நானும் வந்து பெரிய ஒரு மல்டி மில்லியன் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரல. I am also a normal, what I can say, middle class, upper middle class person la vanda alta. I am not from a very huge family background, converting into millions of dollars and dollars. Not like that. Fine. Then, what are the inner qualities required to succeed in this business? Then, understanding of the system of exports is more important, and how to assess your export readiness. Are you ready to do your export business, or you are ready to support your family, or whatever it may be like? So this is the way that I'm going to give you for another 1 hour session. So kindly go through with that, and if you have any doubts or anything, just keep writing with you, and when I have a session for you for next 15 minutes, you can ask me those questions. Thank you. Please, let us start with technical sessions now. Before we get into import-export business, you should know the basic of globalization. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் globalization? Commerce students நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சும்மா கை தூக்கலாம் அல்லது ஏதாவது சொல்லலாம். I want to be an interactive session, please. What do you mean by globalization? Sorry, ma'am? Integration of all the world's economy. Good. ஒரு சிம்பிளா நம்ம சொல்றேன், ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னால உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது, எங்களுக்கு தெரியும். இங்க இந்தியால கார்னு சொன்னா நாங்க பார்த்தது வந்து அம்பாசிடர் அண்ட் ஃபியட் கார் தான். இந்தியால நாங்க எங்க ஏஜ்ல உள்ளவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நீங்க எல்லாம் வந்து போஸ்ட் குளோபலைசேஷன் யாராவது வந்திருப்பீங்க, 2000 கிட்ஸா இருப்பீங்க. ஸோ when we talk about globalization, the early stage around 30-40 years, எங்களுக்கு ஒரு காரை பார்க்கறதா இருந்தால் அம்பாசிடரோ அல்லது இன்னைக்கு வந்து ஃபியட் காரை தான் நாங்கள் பார்ப்போம். அப்போ லேட்டரா அரௌண்ட் 80sல we could find, mid of 80s we could find மாருதி. இன்னைக்கு எந்த காரும் இந்தியாவில் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஒரு ஃபெரேரோ சாக்லேட்டோ ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சாக்லேட் ஸ்டிக் கேட்டோ நம்ம வாங்குறதா இருந்தா எங்க காலத்துல எங்க ஃபாரின்ல இருந்து யாராவது கொண்டு வந்தா எங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஒரு பெட்டி ஷாப்ல போனா கூட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? நீங்க நினைக்கிற சாக்லேட்ஸ் வாங்க முடியும். ஆன்லைன்ல வீட்ல உட்கார்ந்தே வாங்க முடியும். It all happens only because of globalization. Globalization மாத்திரம் தான் இதுக்கு காரணம். So இப்ப globalization ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். நான் நிறைய கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன். Then it brings capital. காசை உள்ள கொண்டு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு சென்னையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் இருக்கு, ஹுண்டாய் கார்ஸ். நீங்க இப்ப ஃபோர்டு இருந்துச்சு. இட் பிரிங்ஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரி. ஒரு பெரிய கொரியன் கம்பெனி வந்து இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இட் பிரிங்ஸ் கேபிட்டல். இட் கிவ்ஸ் ஸ்கில் லேபர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்றாங்க. So they are trained என்னது multinational companies comes to India or Indian companies goes abroad, they train the laborers and they make them to skilled laborers. Then so export is one of the most important components next to agriculture and manufacturing and services. இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்நிய செலாவணி உள்ள கொண்டு வரும். ஃபாரின் கரன்சி இட் brings to our country. Why I should export? It brings foreign currency. எதுக்கு சார் எனக்கு ஃபாரின் கரன்சி வேணும்? உங்களுக்கு வேணாம். நான் இன்னைக்கு வந்து பெட்ரோல் இல்லாம என்னால கார் ஓட்ட முடியுமா? உங்களால ஒரு நாள் பயணிக்க முடியுமா? நீங்க காலேஜுக்கு வர முடியுமா? பெட்ரோல் நான் இந்தியாவில் கிடைக்குதா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இம்போர்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்போர்ட்ங்கிறது நான் வெளியே அனுப்புறது, இம்போர்ட்னா நான் உள்ள கொண்டு வர்றது. நான் க்ரூட் ஆயில இம்போர்ட் பண்ணணும். சரி, இன்னும் லைட்டர் வெயின்ல சொல்லலாம். கோல்டு இல்லாம நீங்க எல்லாம் இருந்துருவீங்களா? கோல்டு எது இல்லாம இருந்துருவீங்க? கோல்டு இல்லாம இருந்துருவீங்களா? முடியுமா? முடியாது. சத்தமா சொல்லுங்க. நம்ம கோல்டு இந்தியாவில் கிடைக்குதா? இம்போர்ட் தான் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? So for that
you have to you have to bring foreign currency your country. Next. தண்ணி மட்டும் இருக்கா? Okay. When you talk about effects of globalization, what is the time now exactly? Okay. Effect of globalization பாத்தீங்கன்னா, for example, Coca-Cola. Globalization of market. ஒரு US brand இன்னைக்கு உலகளாவிய அளவில் அது கிடைக்குதுன்னு சொன்னா, it is the globalization of the market. இன்னைக்கு கோக் வந்து நீங்க உங்க காலேஜ் கேண்டீன்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? எங்க போனா ஒரு கிராமத்துல உள்ள பெட்டி கடையில கோக் கிடைக்கும். இது எங்க உள்ள பிராண்ட்? இன் US பிராண்ட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-100 வருஷத்துக்கு முன்னால 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னால உள்ள பிராண்ட். It is available now in a petty shop in a African, forget about India, in an African country. It is the most important thing of a globalization of markets. And when we talk about coffee, எத்தனை பேர் காஃபி சாப்பிட்டீங்க இன்னைக்கு? கை தூக்குங்க, இன்டராக்டிவா இருங்க. எத்தனை பேர் காஃபி சாப்பிட்டீங்க? இந்த காஃபி எங்க உள்ளது தெரியுமா? எந்த கண்ட்ரில உள்ளது? இட்ஸ் an African drink, Ethiopian coffee. அந்த காஃபிங்கிற ஒரு ட்ரிங்க் வந்து இன்னைக்கு உலகளாவிய அளவுல பரவிருக்குன்னு சொன்னா, it is the globalization of the product. காஃபி இந்தியால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்ல, அமெரிக்கால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்ல. இட்ஸ் an Ethiopian drink. So it show அந்த ட்ரிங்க் வந்து உலகத்துல உள்ள எல்லா மக்களாலையும் தழுவப்பட்டிருக்கு. It is called globalization of products. So இதெல்லாம் you can, when I talk about something relevant to you, you keep understand, okay, I'm talking something sense. Please. Now you have an idea. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. குளோபலைசேஷன்னா என்ன? அது ஒரு ப்ராடக்ட்டை எப்படி வந்து நமக்கு வந்திருக்கு, ஒரு உலகளாவிய அளவில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க. இப்போ ஐ அம் கெட்டிங் இன்டு தி லீகல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஒரு லீகல் டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, an act of taking out of India any goods by land, sea or air with proper transaction of money. ஒரு பொருளை இந்தியாவிலிருந்து, நான் எக்ஸ்போர்ட்னா என்னன்னு சொன்னா, ஒரு பொருளை இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு அதை வந்து விமானம் மூலமாகவோ கப்பல் மூலமாகவோ அல்லது தரை மார்க்கமாகவோ, ஏன் இமெயில் மூலமாகவோ, நோட் இட் டவுன், இமெயில் மூலமாகவோ நீங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு ப்ராடக்ட்டையோ அல்லது ஒரு சர்வீஸையோ, பொருளை மட்டும் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை, சர்வீஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். லெட் அஸ் டாக் அபௌட் தட். அதை அனுப்புனீங்கன்னு சொன்னா யூ ஆர் an export. சிம்பிள். அதுக்கு ப்ராப்பரான டிரான்சாக்ஷன் இருக்கணும். எப்படி ட்ரேடுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டிரான்சாக்ஷன், மணிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, இதுல ஒரு ப்ராப்பரான டிரான்சாக்ஷன் இருக்கணும். For that, then you are into a international trade. Next. So, exports are the goods and services produced in one country and purchased by the residents of another country. இப்ப UAE ல ஒருத்தர் உங்கள்ட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறான்னு சொன்னா, he is the importer and you are the exporter. For example, you are supplying rice to Dubai. You are exporting rice to Dubai and Dubai resident is purchasing from you. He is the importer. Then it can be either can be goods or services also. For example, you are an accountant. You want to do some accounting, consultancy to a foreign company. Say you are an auditing. You are working for you are having an auditing company. Maybe some future auditors will be here in this crowd. You want to do some auditing services to a foreign-based company in Dubai or elsewhere. Then you are making some auditing accounts and everything and send it by email. That also an export. ஒரு நாட்டுல இன்னொரு நாட்டுல உள்ள ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க என்ன செய்றீங்க, ஒரு சர்வீஸ், ஒரு பிசினஸ் கன்சல்டன்சி கொடுக்குறீங்க. ஏன் ஒரு டாக்டர் இருக்காரு இந்தியால, ஒரு சென்னையில உள்ள டாக்டர் வந்து ஸ்ரீலங்கால போய் ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண போறாரு, he is doing a service export. ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு, நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கீங்க, நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கீங்க, அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஒரு ஃபாரினர் சாப்பிடுறாரு, சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சில வந்து பே பண்றாரு, you are doing an export service. சோ எக்ஸ்போர்ட்னா வீட்ல உட்கார்ந்து, நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்து ஏன் இன்னைக்கு ஆன்லைன்லயே பண்ணலாம். இன்னைக்கு அமேசான்ல இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் பண்றது, நீங்க உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன் வீட்ல உட்கார்ந்தே பண்ண முடியும். I was told that most of you are having online business here. You can do exports also. So இன்னைக்கு கரண்டா உள்ள கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க சொன்னா, இந்த 2023ல ஃபினான்ஷியல் இயர் 2023 ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியில இருந்து இ-காமர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பெரிய அளவுல வந்து ப்ரோமோட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட். ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசில வந்துட்டு
இதுக்கு முன்னால வந்துட்டு வெறும் 50,000 ரூபாய்க்கு தான் ஒரு பார்சல் அனுப்ப முடியும். இன்னைக்கு ஒரு ஷிப்மெண்ட் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு அனுப்பலாம். பாலிசியை மாத்த உங்களுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்காக மாத்துறாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் யூட்டிலைஸ் ஆஃப் திஸ். நீங்க மட்டும் நான் இதெல்லாம் வேற யாரோ எக்ஸ்போர்ட்னா உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க வீட்டில் உட்கார்ந்தே பண்ண முடியும். ஒரு சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இட் இஸ் நாட் தட் யூ கேன் டூ ஒன்லி ப்ராடக்ட்ஸ். தென் exports and imports combined together make countries trade balance. Most of you must be knowing trade balance here. What is trade balance? What is trade balance? Number of export. Super. Export should be greater than imports. அது நம்ம ஊர்ல ஒரு பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு அந்த பாட்டு வரவு எட்டனா தெரியுதுல்ல? இது எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மைண்ட் செட்ல ஏத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா இட் ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நவ when I want to see what is the trade balance of my country, please we'll see that. இப்போ what are the type of exports? Exports பொறுத்த வரைக்கும் there are two type of exports. One is direct export, the other one is indirect exports. அதுல direct export பொறுத்த வரைக்கும் merchandising export ன்னு ஒன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு என்ன இருக்கு? சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட். மெர்ச்சன்டைசிங் எக்ஸ்போர்ட்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒரு பேர் மெர்ச்சன்டைசிங் எக்ஸ்போர்ட். சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன சொன்னேன்? என்னமா? எனி சர்வீஸ். அது அக்கவுண்டா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், இல்ல சொன்னா ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம், ஒரு கன்சல்டன்டா இருக்கலாம். If I am going to give a service to my foreign client, I am doing a service export. And the merchandising exportல again you have a manufacturer, you have a merchant exporter. Manufacturer ஒரு பொருளை நானே உற்பத்தி பண்றேன். I have a factory. பெட் பாட்டில் இருக்கு. பெட் பாட்டில் நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். I am called as manufacturer, exporter. அவர்கிட்ட நான் வாங்கி அந்த பொருளை நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். மெர்ச்சன்டைசிங் எக்ஸ்போர்ட். சிம்பிள். கிரேட். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் that is called deemed export ன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த deemed export ன்னு சொன்னா என்னுடைய பொருளை நான் அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட் என்னது எஸ்இசட்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ல இருக்குல்ல, அங்க சப்ளை பண்றது. ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் வேணாம். நீங்க இதுல ஸ்டாப் பண்ணீங்க. இன்டைரக்ட் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்னா ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி எக்ஸ்போர்ட்டிங், ஐ எம் கிவிங் டு எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட்ஸ் ஆர் எஸ்இசட். ஓகே, ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்விங் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், why export? To earn forex. நான் ஏற்கனவே எதுக்காக earn forex ன்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு பே பண்றதுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஃபாரின் கரன்சி ரிசர்வ்ஸ் இருக்கணும். அது இருந்தாதான் என்ன செய்ய முடியும்? என்னால பண்ண முடியும், அதை கொடுக்க முடியும். Then more credibility in the domestic market. For example, நான் ஒரு அம்பர்லா மேனுஃபேக்சரர். இப்போ இந்த அம்பர்லா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு நான் உலகளாவிய அளவில் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யலாம்? நான் வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு போடுவாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தத்தை மைண்ட்ல கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா நல்ல தரமான குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க. அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, அவங்க யூஎஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றான். அப்ப இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்? நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்பர் 3, free exchange of ideas and cultural knowledge. When I'm going abroad, when you want to see some sort of a different people, you come to know various கலாச்சாரங்கள், cultures. அந்த மாதிரி கலாச்சாரங்கள் உங்களுக்கு புதுசா தெரிய வரும். புதுசா ஒரு மிஷினரி வந்திருக்கும். அந்த மிஷினரி நீங்க வந்து இங்க வாங்கிட்டு வந்து உங்க ப்ராடக்ட், உங்க ப்ரொடியூஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்? மேனுஃபேக்சரிங்க வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும். So you have a lot of ideas, innovations you get when you travel abroad for the business purposes. Then goes. So safe of the offset. For example, நீங்க ஒரு அம்பர்லா மேனுஃபேக்சரிங் நமக்கு இந்தியால எத்தனை மாசத்துக்கு மழை இருக்கும்? ஒரு 3 ல இருந்து 6 மாசம் அக்ராஸ். மீதி 6 மாசம் சும்மா இருக்கும். ஒரு ரெயின் கோட்டோ அம்பர்லா மேனுஃபேக்சரர் சும்மா தான் இருப்பார். அவரோட லேபர் அப்படி இருக்கும், அவருடைய மெஷினரிஸ் அப்படிதான் இருக்கும், அவருக்கு தேவையில்லாம ரெண்டல் அப்படிதான் இருக்கும் போது. So if he wants to export to some other countries across the globe, ஒவ்வொரு சீசன்ல ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில மழை இருக்கும், ட்ரைனி சீசன் இருக்கும். So I am exploring the market. அப்ப நான் என்ன செய்ய தேவையில்லை? I cannot sit aloof. I can export to different markets. So for that I am overcoming the offset demand, leg of demand. Then goes more competitive and less vulnerable. I can be more competitive. I can give a lot of competitive prices across the country. So I get a lot of good markets. Please. So when we talk about foreign currency reserves, these are all the countries up to last June 2022.
இந்த ஃபாரின் கரன்சி வச்சிருக்க கண்ட்ரி பாருங்க, சைனா பாத்தீங்கன்னா 3480 பில்லியன் வச்சிருக்காங்க சைனாவுடைய ஃபாரின் ரிசர்வ். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 600 பில்லியன் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ we have to move a long way to go to get this foreign reserve. இந்த ஃபாரின் ரிசர்வ் தான் முக்கியமான ஒரு கிரைட்டீரியா. இப்போ ரீசெண்டா ஸ்ரீலங்கால ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு, எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒரு கிரைசிஸ் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த கிரைசிஸ் என்ன சொன்னா அவங்கள்ட்ட ஃபாரின் கரன்சி இல்லை, அவங்கள்ட்ட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம போச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ரீலங்கால வந்துட்டு நானும் டிராவல் பண்ணிருக்கேன், எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத நாளே கிடையாது. இந்த ரீசன்ட் டைம்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பிரச்சனை வந்துச்சு. we could make use of it and we exported inverters from India. நாங்க என்ன செஞ்சோம், அந்த ப்ராப்ளத்தை நாங்க எங்களுக்கு சாதகமாக்கி என்ன பண்ணோம் சொன்னா இன்வெர்டர்ஸ் நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம். So as a businessman you should understand how to make use of the opportunities. So we have done exports of என்னது இன்வெர்டர்ஸ். அவங்களுக்கு அதான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பிரச்சனையே வந்தது இல்லை. So because of what the reservations and the foreign currency உடைய ரிசர்வ்ஸ்ல அவங்களுக்கு மைனஸ் இருந்ததுனால. So what are the challenges you face in the foreign trade? எல்லா பிசினஸ்லயும் challenges இருக்கு. Are you boring? No sir. Are you sure? Okay. எல்லா பிசினஸ்லயும் என்ன இருக்கு? challenges இருக்கு. இதுல என்ன challengesலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு இதுல இன்டர்நேஷனல் பிசினஸை பொறுத்தவரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் இன் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் இஸ் வெரி ஹை. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பையர் ஒரு செலர் நடுவில் ஒரு பேங்க் இருப்பாங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட்ல லாரி 4 பேர் தான் வருவாங்க. இங்க அப்படி இல்லை, இந்த 4 பேர் வேணும், கண்டிப்பா பேங்க் வேணும், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இம்போர்ட் கண்ட்ரியோட கஸ்டம்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரியோட கஸ்டம்ஸ் இருக்கு, அங்கோட நார்ம்ஸ் இருக்குது, லீகல் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, so many things will be there. So you have to, this is one of the major challenges you have to face. Then goes distance involved. மினிமம் ஒரு 3000 to 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம். இப்போ கப்பல்ல வந்து உலகத்துல உள்ள ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து ஃபாரின் கொண்டு போறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 92% ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கோஸ் பை சீ. கப்பல் மூலமாக தான் வணிகம் நடக்குது. அப்போ நம்ம எப்படி நம்ம கிலோமீட்டர்னு சொல்றோம், ஒரு ரோட்ல நம்ம போது 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோ, அது மாதிரி கப்பல்ல வந்து அந்த சி டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா நாட்டிக்கல் மைல் சொல்லுவாங்க. நாட்டிக்கல் மைல் which means that approximately 1.8 kilometers is going to be nautical mile. அப்போ ஒரு தொலை தூரம் குறைந்தபட்சம் ஆவரேஜாக ஒரு 4000 3000 4000 நாட்டிக்கல் மைல் டிராவல் பண்ணும். every 500 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்ல climate சேஞ்ச் ஆகும், வெதர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது நீங்க கொண்டு போகக்கூடிய ப்ராடக்ட், இந்த கண்டெய்னர் இருக்கிற ப்ராடக்டோட தன்மை மாறுபடும். இட் ஆல்சோ வேரிஸ். ஸோ அதுல வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் கொண்டு போறோம்னு சொன்னா ஏதாவது வந்து ஃபங்கஸ் பிடிச்சிடும், ஒரு அயன் மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டு போறோம் ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் which will affect your product. இதனுடைய நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கு. திஸ் இஸ் அகைன் a biggest challenge. Then goes business etiquettes and practices. For example, இப்போ சில இடத்துல இப்போ when you are going to China, ஒரு சைனீஸ்க்கு வந்து நீங்க வாட்சை பிரசன்ட் பண்ணக்கூடாது, அவருக்கு அது வந்து நல்ல சகனம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you go to Germany you should not talk anything about Hitler. அது வந்து அவங்க மைனஸா நினைப்பாங்க. அப்ப அவங்களுடைய பிராக்டிஸ் என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலேசியா பீங் முஸ்லிம் கண்ட்ரி, நார்மலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முஸ்லிம் கண்ட்ரிஸ்ல வந்து பச்சை வந்து ஒரு புனிதமான விஷயம் நினைச்சு வச்சிருப்பாங்க. பட் மலேசியன்ஸ்க்கு வந்துட்டு பச்சை பிடிக்காது. பீங் முஸ்லிம் கண்ட்ரி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களுடைய அந்த கலாச்சாரம் என்ன. ரமஜான் டைம்ல நான் சவுதியில போய் என்ன பண்ண முடியாது, காலையில வாங்க லஞ்ச் சாப்பிடலாம்னு கூப்பிட முடியாது. When you are going abroad, you should understand the local etiquettes and practices of that particular local community. So that is more important. Difference in currencies. Every day it is fluctuating. Normally, we normally deal in US dollars, international euro. அப்படி போகும்போது இன்டர்நேஷனல் யூஎஸ் டாலர் வந்து இன்னைக்கு 82 ரூபா இருக்கும், நாளைக்கு 83 ரூபா இருக்கும், 80 ரூபாய்க்கு வரும். ஃபிளக்சுவேஷன் ஆஃப் கரன்சிஸ். நாளைக்கு ஒரு $10,000 நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கேன், 82 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க, 8,20,000 ரூபா, 8,20,000 எனக்கு காஸ்ட் அனுப்பிட்டேன். ஒரு மாசம் கழிச்சு எனக்கு பேமெண்ட் வரப்போகுது. அன்னைக்கு டாலருடைய ரேட் 80 ரூபாயா மாறிடுது. அப்ப எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரும் சொல்லுங்க, சிம்பிள் தானே. 8 lakh. எவ்வளவு லாபம் எனக்கு? 20,000 லாஸ். அப்போ இது என்ன ஆகுது, ஃபாரின் கரன்சியோட டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் அகைன் a challenge. சோ எப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட், திடீர்னு இப்ப யுக்ரைன்ல ஒரு வார் வந்துருச்சு, ரஷ்யால ஒரு வார் வந்துருச்சு, என்ன பண்றது?
நான் ப்ராடக்ட் அனுப்பிட்டேன், என்ன நடக்கும் எனக்கு அங்க? தட் இஸ் a challenge. Then in a marketing itself a challenge. லோக்கல்ல மார்க்கெட் பண்றதே பெரிய சேலஞ்ச். நான் ஒரு புதுசா உள்ள ஒரு கண்ட்ரில போய் ஒரு ஃபாரின் மார்க்கெட்ல போய் நான் எப்படி நான் சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறது? That itself a challenge. Then how to find a market, how to find a buyer, where to export. எவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் இருக்கு, where to export, procedure of export, documentations, import tax, international commercial tax. Import tax ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். International commercial tax. For example, எத்தனை பேருக்கு வந்து FOB நான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? கை தூக்குங்க. FOB ன்னு ஒரு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃப்ரீ ஆன் போர்ட். அதாவது ஒரு பொருளை என்னுடைய ஃபேக்டரியில இருந்து நான் என்னுடைய ஃபேக்டரி அங்க இருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து அல்லது நான் என்னுடைய வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் கப்பல்ல ஏற்றி வைக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய பொறுப்பு. அதான் ஃப்ரீ ஆன் போர்ட். அது வரைக்கும் அது என்ன ரிஸ்க் வந்தாலும் என்னுடைய பொறுப்பு தான். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இம்போர்ட் டாக்ஸ்ல வரும். ஸோ இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்றது. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் சேலஞ்சஸ் when you are entering into an international trade. Are you with me? Please. Okay. Apart from that, I need to encounter 3 type of competitors. There are 3 type of competitions in the foreign market. இப்போ இந்தியால நான் ஒரு அரிசி நான் வியாபாரம் பண்றேன்னு சொன்னா என் பக்கத்துல அடுத்த தெருவுல அல்லது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எனக்கு போட்டியாளர்கள். சரிங்களா? சோ அதே மாதிரி நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா இந்தியாவில் உள்ள யார் யாரெல்லாம் அரிசி ட்ரேட் பண்றாங்களோ அவ்வளவு பேர் எனக்கு போட்டியாளர்கள் இல்லையா? அவர் தான் L1 காம்படிட்டர். நான் இந்தியால இருந்து யுஏஇக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னா யார் யாரெல்லாம் இந்தியால இருந்து யுஏஇக்கு அனுப்புறாங்க அவ்வளவு பேருமே எனக்கு காம்படிஷன் தராங்க இல்லையா? L2 காம்படிஷன் சொன்னா அரிசி வந்து இந்தியாவில் மட்டுமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது? பாகிஸ்தான்ல பண்றாங்க, இந்தோனேஷியால பண்றாங்க, வேற எதாவது பண்றாங்க, தாய்லாந்துல இருந்து அரிசி வியாபாரம் பண்றாங்க, வியட்நாம்ல இருந்து பண்றாங்க. அப்போ எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து யார் யாரெல்லாம் அரிசி வியாபாரம் பண்றாங்களோ அவ்வளவு பேருமே எனக்கு காம்படிட்டர். ஸோ குளோபல் காம்படிட்டர். L2 காம்படிட்டர் இஸ் கால்ட் குளோபல் காம்படிட்டர். L3 காம்படிட்டர் யுஏஇலயோ அல்லது அமெரிக்காலயோ ஒருத்தர் இருப்பான், அங்கேயே விளைச்சல் போட்டு அங்கேயே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி அங்கேயே ரைஸ் வந்து வித்துட்டு இருப்பான் லோக்கல்ல. அவங்க யாருன்னு சொன்னா L3 காம்படிட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் ட்ரேட்ல சேலஞ்சஸை பொறுத்தவரை ஒரு ஆங்கிள் மாத்திரம் இல்ல, யூ ஹேவ் டு என்கவுண்டர் 3 டைப் ஆஃப் வாட் காம்படிஷன்ஸ். ஆர் யூ வித் மீ? ஓகே. then goes ஓகே. சரி, நான் எல்லா பொருளையும் ஏற்றுமதி பண்ண முடியுமா இந்தியால இருந்து அப்படின்னு சொன்னா கிடையாது. there are 4 type of status. இந்தியன் கவர்மெண்ட் படி அவங்க 4 ஸ்டேட்டஸ் தராங்க. ஒன்னு வந்து OGL, ஓபன் ஜெனரல் லைசன்ஸ். இந்த OGL கேட்டகரியில இருக்குதுன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்? யார்கிட்ட எந்த கேள்விகளும் கேட்க வேண்டியது இல்லை. கவர்மெண்ட்ல போய் இது ஏற்றுமதி பண்ணலாமா அதெல்லாம் கேட்க, டைரக்டா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். OGL அதாவது ஃப்ரீ டு எக்ஸ்போர்ட். ஃப்ரீனா காசு இல்லாம இல்ல, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அலோவ் பண்றாங்க. தட் இஸ் கால்ட் OGL. then comes restricted. ரெஸ்ட்ரிக்டட்னா சில பொருளை கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செய்வாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது நீங்க டைரக்டா பண்ண முடியாது, அதுக்கு லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணி கவர்மெண்ட்ல பெர்மிஷன் வாங்கி நம்ம என்ன செய்யணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். கேனலைஸ், இப்போ சுகர்லாம் வந்து கேனலைஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். அதாவது கவர்மெண்ட் சில ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க மூலமா மாத்திரம் தான் அதை எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ண முடியும், கேனலைஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது ப்ராஹிபிட்டட். ப்ராஹிபிட்டட்னா பண்ணவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைவ் அனிமல்ஸ், அப்புறம் நீங்க பீஃப்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவில பண்ணவே முடியாது. ஸோ இது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எங்க பார்க்கறது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அதுல எங்க நீங்க www.dgft.com கவர்மெண்டுடைய டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் dgft.com இதுல போனீங்கன்னா வந்து காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட வெப்சைட், அதுல போனீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் தான் தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்போர்ட்ல நெக்ஸ்ட் 4 விதமான சி தாங்க ரிஸ்க். 4 சி. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இந்த 4 சி தாங்க ரிஸ்க். நம்பர் 1 கமர்ஷியல் ரிஸ்க், நம்பர் 2 கண்ட்ரி ரிஸ்க், கேரேஜ் ரிஸ்க் அண்ட் கரன்சி ரிஸ்க். இந்த 4 ரிஸ்க் பத்தி நான் பேசிட்டேன். கமர்ஷியல் ரிஸ்க்னு சொன்னா நான் ஒரு பொருள் அனுப்பியிருக்கேன், எனக்கு அவன் காசு தரேன். எனக்கு நடந்துச்சு 2006ல எனக்கு நடந்துச்சு. நான் ஒரு இந்தியாவில இருந்து 18 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நான் வந்து மால்டீவ்ஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த காசு எனக்கு வரல. அந்த காசு இப்போ நான் சொல்லி 2006ல 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த காசு எனக்கு வரல. அப்ப எனக்கு இது லாஸா லாபமா? 18 லட்சம் ரூபாய் அன்னைக்குள்ள மதிப்புல பார்த்தேன். அது வந்து யாரு? அப்போ அது என்ன டிஃபால்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர். தென் கண்ட்ரி ரிஸ்க். நான் சொன்ன மாதிரி
ஏதாவது கண்ட்ரில பிரச்சனை ஏற்படுது, வார் ஏற்படுது, அதாவது எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸ்ரீலங்கால ஏற்பட்ட மாதிரி ஏற்படுது. தட் இஸ் அ கண்ட்ரி ரிஸ்க். பொலிட்டிக்கல் எம்பார்கோ இஸ் ஹேப்பனிங். தென் கேரேஜ் ரிஸ்க். கேரேஜ் ரிஸ்க்னா கப்பலில் கொண்டு போறேன், ஒவ்வொரு 500 நாட்டிக்கல் மைலுக்கு மேல நான் என்ன சொன்னேன், டிஃப்ரெண்ட் வெதர் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் மாறும், தெஃப்ட் ஆகும், கீழே தூக்கி போட்டுருவாங்க, என்னென்ன நடக்கும், தொலைஞ்சு. எனக்கு ஒரு ஷிப் அண்ட் ஆச்சுது. அதே மாதிரி 2004ல நான் ஒரு $2,800 worth ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், மால்டீவ்ஸ் அனுப்பி வச்சேன், grocery ப்ராடக்ட்ஸ். அது போய் சேரவே இல்லை. என்னாச்சுன்னு சொன்னா அது எங்கேயோ கொண்டு போய், அது வந்து தோனி உடன் போட் எங்கேயோ போய் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ என்னாச்சு, அந்த காசு எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ இது வேற, இதெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்கு. தென் கரன்சி ரிஸ்க். நான் சொன்னேன்ல, ஃபிளக்சுவேஷன் ஆஃப் கரன்சி. அப்ப இந்த 4 டைப் ஆஃப் ரிஸ்க் நான் எப்படி மிட்டிகேட் பண்றது? இதுதான் மெயின் ரிஸ்க். இந்த 4ஐயும் இன்சூரன்ஸ் மூலமா மிட்டிகேட் பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும்னு சொன்னா, குட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெரைன் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று இருக்கு. நான் சொன்னேன்ல, எனக்கு ஆப்பிரிக்கால போய் இறங்கிடுச்சு, நான் மெரைன் இன்சூரன்ஸ் போடல, எனக்கு அதை பத்தி நாலேஜ் இல்லை. தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு $2,800 கையில் வந்துடும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 60% வந்திருக்கும். அப்போ மெரைன் இன்சூரன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2, பேமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் நான் ஒன்று சொன்னேன். இன்னைக்கு $82 இருக்கிற டாலர் வந்து $80 குறைச்சிட்டா என்ன பண்றது? அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, பேங்க்ல போய் ஃபார்வேர்ட் கான்ட்ராக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. வெறும் ₹1,000 தான். ஐயா, நான் இந்த பொருளை அனுப்ப போறேன், துபாய்க்கு அனுப்ப போறேன், ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் தர போறான், சோ எனக்கு ஒரு ஃபார்வேர்ட் கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா, they will give you a forward contract at the rate of around $1,000 approximately. அப்ப நீங்க $80, $90, $40 வந்தாலும் he will pay you $80. You got it? So அதையும் மிட்டிகேட் பண்ண முடியும். நம்பர் 3, பேமெண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் கிரெடிட் ரிஸ்க். இந்த இது வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. என்னது, ECGCன்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. நான் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் $10,000 as a premium by that time around 2005-06ல. அதனால எனக்கு $18 லட்ச ரூபாய் $11 லட்ச ரூபாய் ரிட்டர்ன் வந்துச்சு. அதுல இன்சூரன்ஸ் போட்டு, புரியுதுங்களா? $11,42,000 I could get it back. So insurance will be the most important thing when you go to export or import. Next. So இப்போ நான் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய டேட்டாஸ் வேணும். டேட்டா தெரிஞ்சாதான் நான் என்ன பொருள் அனுப்புறது, என்ன பொருள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், இம்போர்ட் பண்ணலாம் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ண போறது இல்லை, 100% எல்லாருமே பண்ண போறது இல்லை. பட் உங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னு சொன்னா, இந்தியாவில் ஃபியூச்சரே வந்து இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் தான். அந்த அளவுக்கு நம்ம டார்கெட் வச்சிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு நிறைய ட்ரெயின்டு பீப்புள், நிறைய வேலைக்கு போகும்போது நீங்க ஒரு பிகாம் டிகிரியோடையோ அல்லது ஒரு பிபிஏ டிகிரியோடய போகும்போது ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு ஃபாரின் பிசினஸ் பத்தி தெரியும்னு சொன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் தே வாண்ட் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அப்போ ஒரு அடிஷனலா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறேன். இது ஒரு அடிஷனல் நாலேஜ். See, I have been assigned as a resource person for Allahabad University MBA உடைய இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ். இப்போ 28 கூட எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. மெயின் தாட் என்னன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு நிறைய பேர் வேலைக்கு தேவைப்படுவாங்க. ஸோ நீங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் பிசினஸை பத்தி ஒரு பேசிக் நாலேஜ், எஸ்பெஷலி எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிபிஎஸ் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த நாலேஜ் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அதுலயே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போதே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப அதுக்கு இந்த டேட்டாஸ் எங்க நீங்க எடுக்கலாம். இந்தியாவுடைய ட்ரெண்ட் என்ன நம்ம பார்ப்போம் ப்ளீஸ். ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், இயற்கை வளம் சொல்லக்கூடிய டாப் 10 கண்ட்ரிஸ். ரஷ்யால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கோல், ஆயில், கோல்டு, கேஸ், டிம்பர் எல்லாம் ரஷ்யால இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 75.7 ட்ரில்லியன் worth ஆஃப் இயற்கை வளம், நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கு. அது மாதிரி சவுதியில கேஸ், கனடால, வெனிசுலால, பட் டாப் 10ல இந்தியா இல்ல. நெக்ஸ்ட், ப்ரீ கொலோனியல் இந்தியா, பிஃபோர் த அரைவல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் டு இந்தியா, அன்னைக்கு நம்முடைய ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து 24% ஷேர் நீவர் ஹேட். உலகத்துல மஸ்லின் கிளாத், காட்டன்லாம் நாம தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அயன், ஸ்டீல் வந்து நாம தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதை தான் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணாங்க, பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதை வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸா, மெஷினரிஸா வந்து இறக்குறாங்க. தாதாபாய் நவரோஜின்னு ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இருந்தாரு. அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ட்ரைனேஜ் ஆஃப் மை வெல்த் அப்படின்னாரு. என்னுடைய ப்ராடக்டா ரிசோர்ஸ், மெயின் ரிசோர்ஸ் எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து நீங்க வேல்யூ அடிஷன் கொடுத்து ஒரு மெஷினரியாவோ அல்லது வேற ஒரு ப்ராடக்டா என்ன செய்யற, எங்கிட்டே அதிக விலைக்கு விற்கிறேன். இன்னைக்கு சைனா அதுதான் பண்றாங்க. நம்மள்ட்ட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எடுத்துட்டு போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க,
அதை ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அப்ப அதை மூளை யோசிச்சு அவன் என்ன செய்யறான், அதை விற்கிறான். ஸோ இதைத்தான் அன்னைக்கு நடந்துச்சு. ஸோ இந்த வேர்ல்டு வார் 1 and 2ல இந்தியாவோட எக்ஸ்செக்கர்ல 9.25 பில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹாஸ் பீன் ஸ்பெண்ட். அப்பனா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளவு இதா இருந்திருக்கோம், அந்த நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் எவ்வளவு இருந்திருக்கு இந்தியால. தட் இஸ் மோர் நவ் இந்தியாவோட நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. மைனிங் செக்டர், மைனிங் செக்டர்ஸ் இருக்கு, மைக்கா இருக்கு. சோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்தியா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் இல்லையா? என்ன வளம், அது சொன்னாங்கல்ல, என்ன வளம் இல்லை இங்க, எவ்ரிதிங் we have. சோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டீல் அண்ட் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், we are export. பட் அதே தான் சைனா நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து மெஷினரிஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். அப்படி நீங்க அப்படி போட நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சோ அப்படி போட்டுருக்கோம், இதெல்லாம் வராது. இப்போ இந்தியாவுடைய கேக்குதா, இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். எத்தனை ரேங்கிங்ல நம்ம இருக்கோம்? கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு சைனா தான் நம்பர் 1, யூஎஸ் இத மாதிரி போகுது லிஸ்ட். இந்தியா வந்து 21 2022 ரேங்கிங். அது படிமா, ஃபர்ஸ்ட் டாப் 5 படிங்க. China, United States of America, Germany, Netherlands, Japan. டாப் 5ல இவங்க தான் இருக்காங்க. இந்தியா இஸ் அட் நம்பர் 21, 21வது ரேங்கிங்ல இருக்கும். சைனாவை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட 12, உலகத்துல உள்ள 12% எக்ஸ்போர்ட் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க, 12%. வேற இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1.6% தான். உலகத்துக்கு நம்ம 1.6% தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we need to have a proper planning. அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். Most of you know what is comparative advantage. இந்த பொருளை எந்த அளவுக்கு நான் விற்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ், சவுதி அரேபியாவோட கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் என்னது, ஆயில் அண்ட் டிம்பர், ஐ மீன் சாரி ஆயில், க்ரூட் ஆயில். அதே மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆயில் ஐம் இம்போர்ட்டிங், either cooking oil or crude oil I'm importing. Cooking oil I'm importing from Malaysia, Indonesia. இப்போ நம்ம palm oil எல்லாம் வருது இல்ல, we are importing. அப்போ என்ன, இப்போ இந்த palm oil-யோ அதை நான் என்ன செய்ய முடியாது, இங்க வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் உற்பத்தி செய்ய முடியாது. அதுக்கு நிச்சயமா நான் இம்போர்ட் பண்றதை விட அதோடைய விலை கூடும். For that reason I'm importing palm oil or cooking oil. Here இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் so comparative advantage இங்கிறது we have to, but agriculture productsல we have a comparative advantage. சரிங்களா? அத மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த மாதிரி ஒரு பொருளை யாருக்கு எந்த பொருள் comparative advantage இருக்கோ அந்த பொருள் நம்ம அங்க ஏற்றுமதி பண்ணணும் அல்லது இறக்குமதி பண்ணணும். That is more important. வருதுங்களா? நல்ல இடம் நல்லா உட்கார முடியல. அங்கே உட்காந்து நான் எப்படி வீடியோ எடுப்பேன், போனேன் வீடியோ எடுக்கணும். நான் தானே போயிடுச்சு ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாது அப்படின்னா. இதுவரைக்கும் எடுத்ததுல ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? Let us please ask. How to find a buyer and market? Business she will become an entrepreneur. Sure, I'll tell you. Okay. So find a buyer is important task. So you have to go with so many things. Lot of websites are there. I'll let you know. Okay. List of exporters of the selected product. These are China is number 1, as I told you. India is number 21. This is 2022 oda last year oda figure. It's in calendar year. 2020 year, January 21, 22 to December 22 vare oda calendar year. So India we are at number 21. Yeah. இப்போ merchandise export பத்தி நாம பேசிக்கலாம். What was that? Those who are exporting யாருமே தூங்கல. Super. Joking. Okay. யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்களோ they are called as merchandise export. So merchandise exporting பொறுத்த வரைக்கும் export, the blue color is in 2021. This is financial year. Again 22-23 is in red color. ரெண்டு வருஷத்துடைய கம்பேரிசன் நம்ம பார்க்கலாம். So
இந்த ப்ளூ கலர்ல வந்து 2021-22 பொறுத்த வரைக்கும் $422 billion நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். இம்போர்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? 613 billion. அகைன் லாஸ்ட் இயர்ல 22-23ல எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம்? 450 billion. Again import 740. So what is the trade balance here? It is in surplus or in negative? Negative. Deficit or surplus? Deficit. Deficit. What was the deficit in 2022-23? 200. 263. Next. Here is the trade balance. Export was 450. Import was 714. And balance of trade, it's in minus 263. So it was unfavorable balance of trade. வரவு எட்டனா கம்மியா வரவு வந்திருக்கு. எக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து நமக்கு வரவு வரும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? What is that? Foreign exchange. When I sell something, I am getting money. Here the money is called foreign exchange. I am getting foreign exchange through my exports. And if I am paying something out, it is expenses for me. Exports and imports, I am paying my money outside. For that, my trade of balance is unfavorable. You got it? வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா. Next. Services export. We were talking about. Here you find. So service export பொறுத்த வரைக்கும் we are into plus. So நம்ம plus தான் இருக்கும். நம்ம சர்வீஸ் இந்தியா வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் இன் சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட். ஐடி செக்டர் இருக்கு, அக்கவுண்டிங் இருக்கு, மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், so many things we have in the export kitting. இந்த மீட்டிங் இருக்காமா? இல்ல சரி. நெக்ஸ்ட் So top 10 commodities இந்தியால இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய டாப் 10 2022-23 நான் வந்து இந்த மார்ச் 23 வரைக்கும் உள்ளது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்பர் 1 சார் நம்ம இம்போர்ட் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் we are importingல சார் சொன்னீங்க இங்க எக்ஸ்போர்ட்னு வருது யாருக்கா क्वेश्चंस இருக்கா? எஸ் வச்சீங்க பியர்ஸ் semi precious stones pharmaceuticals யாரா பேசுறீங்கன்னா நான் வெயிட் பண்றேன் நான் கேக்குறேன் iron and steel these are the top 10 industries. இப்போ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணி அதை வேல்யூ அடிஷன் கொடுத்து நாம வந்து என்ன செய்றோம் அதை ஃபியூல்ஸ் ஆகும் அதை வந்து நம்ம லூப்ரிகன்ஸ் ஆகும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறோம். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கோல்டை இம்போர்ட் பண்ணி செமி பிரஷியஸ் ஸ்டோன்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி அதை ஆர்னமெண்ட்ஸா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறோம். So Indian jewelries are most wanted in Europe, UAE and Americas. அந்த அளவுக்கு டிசைன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So these are all the most நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி என்ன செய்றோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அது வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்கும் அது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபிள் தான். நெக்ஸ்ட் ஸோ டாப் 10 கண்ட்ரிஸ் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்தவரை நெதர்லாந்து, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், யுஎஸ்ஏ. இது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ்க்கும் டாப் 3 கண்ட்ரிஸ் நம்ம டெஸ்டினேஷன் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்ஏ இருக்கு, யுஏஇ இருக்கு, இதுதான் சவுதி அரேபியா இருக்கு, இந்த மாதிரி சைனா இருக்கு. டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட் கோஸ் டு டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ். நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்தியால வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா குஜராத் கான்ட்ரிபியூட்டிங் 1/3 ஆஃப் த டோட்டல் 100%, 33% comes from Gujarat. Next from Maharashtra. Third from where? Tamil Nadu. We are contributing 9% from Tamil Nadu. So these are all the top 10-15 states contributing for. I am talking about only this financial year. It is not the old one. Up to 31st of March I am talking about. Next. Top 10 districts. The first comes from Jamnagar, Gujarat, Surat, Gujarat, Mumbai, Maharashtra, Kanchipuram from Tamil Nadu. So what? Kanchipuram because of most, not only it is not silk. That is what everybody comes to know that Kanchipuram is for silk. It's not for silk. It is for it comes the Hyundai Motors from here, Kanchipuram district. So most of the industries are in that district. சில்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எத்தனை பேருங்க சாரி உடுத்துறீங்க இன்னைக்கு? உடுத்துறீங்களா? ஃபாரின்ல யார் சாரி உடுத்துவாங்க? அக்கேஷனலா ஃபெஸ்டிவலுக்கு கூட காலையில உடுத்துறீங்க. பட் சில்க் கேன் பி எக்ஸ்போர்ட்டட் as what? It can be used as a screen. It's a heat conducive. அப்போ ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்? மாடிஃபை பண்ணி பண்ணணும். That they are exporting. நீங்க அதே மாதிரி பண்ண முடியாது.
So you should understand நம்ம எப்படி இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So these are all the trade performance. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் 16ல எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எவ்வளவு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் கூட இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ட்ரேட் பேலன்ஸ் ஆல்வேஸ் இட் இஸ் இன் மைனஸ். There are only 2 times we were in plus, about 72 73 and 77 78. Only these 2 stages only we were in plus. அது வரைக்கும் எல்லாம் மைனஸ்ல தான் இருக்கும். அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். That is the major important. Next, import. அது சைனா முந்தின இது மேல ஃப்ரண்ட்ல. ஓகே, importing destinations பாத்தீங்கன்னு சொன்னா from we are petroleum product, coal, petroleum, gold we are importing, fuel and semi precious stones, electronic components we are importing, vegetable oil from Indonesia, from Malaysia we are importing, organic chemicals. These are all the things we are importing. Next, so we are contributing on 2% in import across the globe 2020 la. Next, okay sir, நான்லாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் சார். நீங்க வந்து ஆயிலுங்கிறீங்க, ஸ்டீலுங்கிறீங்க, எனக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? ஐ எம் a small timer. நான் வீட்டில் உட்காந்து பண்ண போறேன். அதுக்கு நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் கேட்டீங்க. இதெல்லாம் கார்பரேட்ல பேசலாம். எனக்கு என்ன தேவை, எதெல்லாம் இந்தியாவில் பொட்டன்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நான் விற்கிறதுக்கு முன்னால ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தீஸ் 6 steps. Number 1, what type of product that you are going to sell. அதுக்கு நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். What, for example, when you are working for a company, what type of product that company is exporting. The nature of the product, it is export. Either rice or vegetable or any other steel products, anything. So you should know what is the product you are doing. Then, is it acceptable in the global market? You can sell anything, whether they will buy it from you. That is more important. நான் என்ன வாங்குறது இருந்தா தான் நான் விற்க முடியும். So that you should understand. Then 3, does it have a price competitiveness? So I was talking about 3 different type of competitors. Who are all there? Indian companies, global companies, domestic companies. So, these 3 type of competitions you have to face. Whether my pricing will be competitive in that spheres. Then comes, are you availing the government schemes? Government is giving some incentive schemes. Government is promoting exports for what reason? To bring foreign exchange. For that reason they are giving, நான் நல்லா பண்ணேன்னு சொன்னா they are giving some incentives. So அதுல ஏதாவது incentives இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். Then goes, are you targeting the right market? For example, rice. I am selling rice to African country now. Previously, African people, they used to eat millets and other thing. Now they started to eat rice. So are we able to target the right market? The rice cannot be sold to any directly to some European countries or anything, but it can be sold only to ASEAN-oriented places like UAE or some other places like Japan. They are using some rice also. China also, yes. But are we targeting the right market is most important thing when I talk about international. And are you customizing the product as per the client requirement? I was talking about silk sarees. I cannot sell my silk sarees as a saree, but I can give it as a textile, as a screen. அது மாதிரி நான் பண்ண முடியும். வார்ட்ரோபா பண்ண அதை வந்து நான் என்ன செய்றேன், ஐ அம் கான்சென்ட்ரேட்டிங். ஸோ அதை மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஐ கேன் கிவ். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்தியாவுடைய பொட்டன்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஜுவல்லரி அண்ட் ப்ரெஷியஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ், ஃபார்மாசூட்டிக்கல்ஸ், ரைஸ், அப்பேரல்ஸ் போகுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்பேரல்ஸ் கோயிங் ஃப்ரம் டி-ஷர்ட்ஸ்லாம் அங்கேருந்து தான் போகுது, திருப்பூர். தென் மெட்டல்ஸ், மெஷினரி, then meat items, plastic footwear, ceramic, sugar, home vegetables, textiles, spices. Spices we are exporting. We have a company called we are importing and exporting spices. நேத்து கூட எனக்கு ஒரு ஷிப் பண்ணனும் ஸ்ரீலங்கால இருந்து. So spices is one of the major commodities being exported from India. Next. So these are all the product. It has got more potential from India. The products now you have a potential. T-shirts. So நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு. ஷ்ரிம்ப்ஸ், ப்ரான்ஸ், செமி மில்ட் ரைஸ். இந்த ரைஸை பொறுத்தவரைக்கும் இந்தியா வந்து 1/3 ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கோஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. 33% we are exporting out of 100. Next. So what are the shipping infographic? Next. இந்தியால மேஜர் போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட கொல்கத்தா, ஒடிஷால இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 3 போர்ட் இருக்கு. சென்னையில மட்டுமே 2 போர்ட், இன்னொரு போர்ட் ஒன்று இருக்கு, சென்னை போர்ட் ஒன்று இருக்கு, தூத்துக்குடியில ஒரு போர்ட் இருக்கு. I am from a place called Kayalpatnam.
It is near, I mean, from Thuthukudi district. யாரா காயல்பட்டில இருக்கீங்களா? Anybody? Okay. Next. So these are the important ports. Next. Then who can export? Who wants to something different and want to be in a different profit zone. I want to do in profit marketing is more risky also, so you need to be more careful when you are into that. And who has assessed his readiness to enter into the field of a new field. So நான் ஏதாவது வித்தியாசமா பண்ண நினைக்கிறேன், I want to get into that அப்படின்னு சொன்னா பண்ணலாம். எல்லாருக்குமே இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகாது, சூட் ஆகாது. When you want to become an entrepreneur, intrapreneur, you can be working in any export oriented or export related companies. Who is willing to take risk? Business is a risk. You need to have a lot of risk in business. Who is constantly updating himself on global? You need to update yourself regularly. In the business updation illennu sonna you cannot survive. Next. So to become a successful exporter, you need to concentrate on 3 things. Target new business access, like identify and the focus on markets which consume products and the same competitive profile of the products you can supply. So you should understand which market that I am going to supply. For example, rice, I should understand whether I am going to UAE, Saudi Arabia, இந்த மாதிரி countries நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நான் கொண்டு போய் வேற எந்த கண்ட்ரியில போய் இந்த ப்ராடக்ட் நான் விற்க முடியாது. ஸோ எந்த கண்ட்ரிக்கு நான் போகணும், எந்த டெக்ஸ்டைல்ஸ் நான் விற்க போறேன்னு சொன்னா எந்த மார்க்கெட்ல, யூஎஸ் மார்க்கெட்ல இந்தியாவுக்கு போகுது, யூரோப்புக்கு போகுது, நம்ம காம்படிட்டர் யார் இருக்கா? பங்களாதேஷ் வந்து more competitive now in terms of இது என்ன சொல்றது, டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல, because they have cheaper labor. So இதெல்லாம் நீங்க வந்து more importantly you should understand what is the competitive person is doing. அவன் என்ன பண்றான், அவன் எவ்வளவு பிரைஸ் கொடுக்கறான், இதெல்லாம் you should understand. Then adopt appropriate export development strategy. You need to have a proper development strategy, make every penny to be counted. So நான் வந்து ஒவ்வொரு காசு செலவழிக்கிறதுனால you should be inclusive of your cost and you have to take it back in a proper way. So you need to have a self confidence, task oriented, you need to have originality, then you have the future oriented perspective. So you should think very fast. நான் இந்த ட்ரேடுக்கு வரும்போது நான் வந்து just like that நான் 2 வருஷம் இருக்க போறேன். I was working for a company. Basically I was a hotel. I have done my hotel management. I was working for Ambassador Pallava. Then I got an opportunity to Maldives to work for a Dubai based company and I was supplying to Taj. We were the main supplier for Taj, Hilton's. So I have started my career in a trading company, in a hotel supply division. So I didn't think that I have become an exporter. I never thought of myself. Incidentally, I have gone to them. So, adhula neenga eppadi varreenga? I was working for about 20 plus years. Then only I started off my own in a consultancy and an exporter. I was working for a State Bank of India as well. Risk mitigation. I was there with the SBI for about 7 years. So, after that only, I took my career as a business career. Then, but நான் பிசினஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது பிசினஸ் பண்ண சைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் வாட் I was doing my own supplies. நான் 2003 ல ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி சைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால நிறைய லாஸ் பண்ணேன். I was talking about it. So your planning should be what is the product that you are going to export, what is the destination you are going to plan, company's உங்க கம்பெனியோட பொட்டன்ஷியல் என்ன நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சாதான் நீங்க எந்த ப்ராடக்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 3 லட்ச ரூபாய் வச்சு பிசினஸ் பண்ணலாமான்னா பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. அப்போ ஏன்னா இந்த பிசினஸ்ல வந்து சைக்கிள் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். மினிமம் இட் டேக்ஸ் மினிமம் 2 to 3 months டைம் ஒரு சைக்கிள் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு, கிரெடிட் பிசினஸ். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து யோசனை பண்ணி அக்கார்டிங்லி யூ ஹேவ் டு டேக் யுவர் பிளானிங். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷனுடைய நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் குட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரேடட் பட் த டாக்குமெண்ட்ஸ். இன் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் யூ ஆர் நாட் ட்ரேடிங் வித் த குட்ஸ் பட் வித் த டாக்குமெண்ட்ஸ். டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ல வந்து மிஸ் ஆனாலுமே everything will go wrong. So you should be more conscious about your documentations, currency fluctuations, and you need to have an export finance when you want to do business, then risk management, etc. So these are all the important planning that you need to do that before you enter into any business, especially into international. Next. Okay, you need to before I close, have you heard about Ratan Tata's this concept? Or Ratan Tata இருக்காருல்ல,
You know who is Ratan Tata? Anybody? You know now? Okay. ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து ரத்தன் டாடா கேட்கிறாரு, how long will it take you to buy a BMW? யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியுமா? ஓகே ஃபைன் குட். அப்போ ஒரு இன்ஜினியர் சொல்றாரு it will take me for 2 to 3 years. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு ஒரு 5 years. So இப்படி ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேன் சொல்றாரு around 3 years. Ratan Tata says it takes me for minimum 5 years to buy a BMW. Then he was surprised and shocked. Why, sir? It is just a BMW. Why all other people are saying 2 to 3 years or 4 years, but you such a great millionaire, you are talking about 5 to 6 years. Yes, if I want to buy that company, I need minimum 5 to 6 years. He was talking about to buy the company, not the car. So you should think in that way. With this, I am concluding this session of today. With this, if there is any questions, I am ready to take it. Thank you so much. Was it useful for you? Yes, sir. Okay. Was it boring? No, sir. Okay. For you, you were talking about where to find the buyer. என்ன பண்றாங்க ஃபாதர்? ஓகே. எல்லாருக்குமே வந்து பையர்ஸ் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா என்ன செஞ்சிருவோம்? நம்ம நேரா வந்து பிசினஸ் பண்ண போயிடும். அதுதான் பிரச்சனை. எந்த கண்ட்ரில எந்த பையர் இருக்கான்னு தெரியாது, அதை எடுக்க முடியும். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஸ்பைசஸ் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நான் டைரக்டா எனக்கு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ், அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் முதல்ல முக்கியம். அந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் இருந்தாதான் அந்த கார் லைசன்ஸ் மாதிரி, டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி, அது இருந்தாதான் ஐ கேன் டூ எக்ஸ்போர்ட் ஆர் இம்போர்ட். Here, when I want to do exports of spices, I should not only possess import-export board, I should be a member of spices board. அது மாதிரி ஒரு 37 போர்டு இருக்கு. ஸ்பைசஸ் போர்டுனா நான் ஸ்பைசஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, ஸ்பைசஸ் போர்டு இருக்கணும். அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, அப்பேடான் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ப்ராசஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. காஃபி எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, காஃபி போர்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டைல் போர்டு இருக்கு. இப்படி 37 போர்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஆர்சிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வந்து நான் ஸ்பைசஸ் போர்டில் எடுத்துக்கலாம். அப்போ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு சொன்னா they will give you some, the spices board will give you some buyer list. Then the export promo, they are called as export promotion council. இப்போ FION இருக்கு, ஸ்பென்சர் பிளாசால இருக்கு. FIOனா ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கீழ வரும். I am one of the advisory for FION. I am taking lot of classes of FION. FIOல வந்துட்டு if you are become a member around 8,000 rupees, ஒரு எக்ஸ்போர்ட்னா ஒரு 8,000 9,000 rupees அதை நம்ம பே பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது they will arrange lot of buyer seller meet. They will take you to foreign countries and they bring some foreign clients to India. இத மாதிரி பண்ணும்போது you get some connects. Then you have to go to foreign exhibitions. For example, if you are supplying some spices or some rice or any product per se, you take that product and you can attend lot of, when you are entering exploring in foreign market, you have to attend lot of exhibitions. Of course, it is an expense. Government is reimbursing those expenses, amount. TMA சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்ஸ்ல இது நமக்கு நிறைய சலுகைகள் தராங்க. ஸோ நம்ம 50% நமக்கு வந்து நம்ம டிராவல் ஃபேரை வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, ரீஇம்பர்ஸ் இஃப் யூ ஆர் an exporter. So these are all the way that you can find your buyers. Apart from that, different இதுல வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம், you can get the details. I hope I have answered. Any other questions? ஆளகிட்ட போகுங்களா? Any questions from anybody? I was given 1 hour. Yes. சார், மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. மற்ற கண்ட்ரிக்கும் இந்தியாவுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி ஏன் கம்மியாக இருக்குது? எக்ஸ்போர்ட் அந்த அமௌண்ட்டை சொல்கிறீங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் வந்து மைலோ குடிப்பேன். ஸோ யூஸ்வலாக ஐ வில் கெட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர். என்னோடய அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ்லேருந்து மைலோ 4 kgs 5 kgs தே யூஸ் டு சென்ட். அதை வெறுமா டேஸ்ட் பண்ணுற ஹேபிட் எனக்கு இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவே இந்தியா நடுவில் 1 month எனக்கு அது கிடைக்காதப்போ இந்தியாவில் நான் எனக்கு கிட்கேட் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சொல்கிறேன், இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ஃபாரினில் உள்ள கிட்கேட் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்தியாவில் உள்ள கிட்கேட் சாக்லேட் நான் வந்து இதுக்குன்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட் கொண்டு வருவான். ஐ எம் டயபெட்டிக் இருக்கேன். ஓகே இது என்ன ரீசன் சொன்னால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொக்கோ கோலா நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லை, கொக்கோ கோலா வந்துட்டு
இந்தியாவில் பண்ணும்போது they want to put more sweet because we Indians are fond of sweets. அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ல அந்த கொக்கோ கோலாவோட டோட்டல் ஃபார்முலாவும் இந்தியாவில் மாறி இருக்கு. ஏன்னா மற்ற நாட்டில் இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கு. அப்போ இந்தியன்ஸ் வந்து தே ப்ரிஃபர் மோர் ஸ்வீட். வி ஆர் ஸ்வீட் வித் அது மாதிரி அந்தந்த கண்ட்ரியோடைய காம்பனன்ஸு அதனுடைய வாட்டர் கண்டிஷன் இதெல்லாம் மாறுபடும். இட் வேரிஸ். பட் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் வந்து அவங்க மாறுவாங்க. தட் இஸ் த குவாலிட்டி டிஃபரன்ஸ். பிகாஸ் சிங்கப்பூர்னா சைனீஸை வந்து தே வில் நாட் டேக் மச் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ். ஸோ அவங்க கம்மியாக தான் ஸ்வீட் எடுப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி உள்ள ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும். அதான் குளோபலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நான் சொல்றேன். Anything? No more questions. Girls from non-commerce background. No questions from you. சார் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா? நான் கேட்கிறேன். Yeah, please. So actually it was a good session, thank you. And you said about this management factors like OGL, generalized, canalized, prohibited, restricted. So such features, how to avoid all this in order to, to avoid this risk management, what should we do before starting on exporting business as such? You cannot avoid by yourself. Yeah, because it happens by such, because by instance it might happen. Sometimes we can avoid such risk. So what are the procedures we will follow just to avoid such risk? So you mean to ask me how we have to avoid this? Yeah. Okay. You cannot avoid this. I can tell you from my own experience. When I did my exports in 2005, I was exporting groceries and pulses from India to Maldives. I'm giving a live example for you. Until then, it was in OGM. Export of pulses was in OGM, Open General License. And I packed my product and I kept. Went to harbor. Everything was done. It was about to be loaded in the ship. Immediately, the previous day, the government has announced export of pulses has been prohibited. That was the loss. I lost around 18 lakh. I was telling you that was the loss. Because I could not send that. You cannot do that. But sometimes they give some timing, of course. But it was suddenly done because of online trading of pulses. And the online trading, the government was take to. By that time, Mr. Chidambaram was the finance minister. So he had taken commerce minister. He had taken an initiative. Immediately it was banned. அப்போ என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னால் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. I have to bring it back and I have to resell it locally. நான் கிரெடிட் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தோஸ் பீப்புள் இந்தியாவில் ஒரு 3-4 வருஷமா அது எக்ஸ்போர்ட்டே ஆகலை. ஸோ ஐ குட் நாட் ரிகவர் மை மணி. ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் ஆர் நார்மலி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபார் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் டூயிங் தட் இஸ் டு secure the local industry. For example, if anything happens, if any damages happens to the local industry, they will give you, this kind of a status. I mean, restricted or prohibited, something like that. Normally, 96% of the products are open to export. Very recently, இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க. You have to take export license அப்படின்னு சொன்னாங்க. Accordingly, you have to take license and you can send it. So it is not that you cannot do anything. It is the government's policy. It will change. Immediately they will not do it, but they will give some time also. Around 20 days, 30 days time also they give. Sometimes your shipment is lying in the port, they will allow the shipment to go. Or if you have already opened up an LC, then also they will allow to move on. Hope I have answered you. Still not? Yeah. Thank you. Any questions? So, what was the 4 C's in the risk in exports? Can anybody tell me? Commercial risk, country risk, currency risk, and So you got it. So, what is the most important thing is that these 4 C's you should understand. So if now spice export பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா, if I possess an export import license, can I do that as it is? If I'm an exporter of spice, I want to send red chilies, 1 container of red chilies to Colombo. If I'm having only import-export report, can I send it?
Can I send it directly? I told you about one thing, spices board and all. Yeah, you should be a member of a spices board. Then only you can send. Anything else? சரி உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் வரப்போறது இல்லை அதனால போதும். Thank you so much for your kind timing. Thanks a lot. Assalamu alaikum. From this session, I got an idea about how to find a buyer and how to do trade international, especially. I got so much of knowledge, and I shall be an entrepreneur in the future. inshallah. All the very best to you. Thank you. You are in first year or second year? Third year. Third year. My daughter is also doing second year BA English in WCC. So in UG, I've already seen all the concepts, but by giving live examples, so you made it more clear to us. So it was a very interesting session. Thank you, sir. Thank you so much. You should get trained in this forum. It is nothing to do. இது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை. Just come on. இந்த மாதிரி ஒரு forumல வந்து you just start speaking something. Good morning, sir. Assalamu alaikum. I am Aisha Nazreen from MCOM second year. Already we have the international marketing, international trade in our class. Like her said, your examples were so good and PPT ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு. லைக் அதோட டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா தெரிய வந்துச்சு. ஸோ நிறைய ஆண்டர்பிரினியர் ஆரம்போ இல்லையோ பட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்ணிக்கிட்டோம். தேங்க்யூ. Thank you. All the best. What is your feedback on this? Speaking mic, don't worry. Just Hi sir, my name is Jbas and I'm BBA department. It's a very useful information, sir. have you understand my language first? Yes, That is sir. most important. I have to ask you question. Yes sir, I can understand You can Tamil, understand sir. because most of the time I was talking in Tamil. Yeah, I understand, sir. You understand Tamil now? Yes, sir. Oh, great. How long since you are here? I was born here. Very fine. Come Tamil like this now. Great. That's it, sir. Thank you. Thank you. Hello, sir. Yes, I'm Roshan Samika from Zoology Department here. So actually, I was a bit skeptical before attending this So section. you're going to closer. So I thought like it would be because of business incubation, it was apart from our subject though. But then, okay, let me just attend the session. It might be interesting, I thought. Okay, Alhamdulillah, it was good. And because especially we got to know what the risk management factors as such, as I asked you a question. So it was more useful for us to be the international business we might do in future. If I have some idea to become an entrepreneur, so inshallah, I might go into this field and do something. And it might be useful for me though. PPT was also good, and thank you. Thank you. You will become inshallah. Yeah, thank you so much. The girls at the back. Backbenches. I was a backbencher in my college. I was in the last bench. More comfortable zone. Assalamu alaikum, sir. I am Pakistan from Econ General Department, Internship. So your session was really good. We got to know the risk factors and if we want to export certain things. I came to know where to register, how, what are the steps to do. Jazakallah khairan so much, sir. It was a very enlightening session. You want to know about that? Yes, sir. Okay.
There is another 10 minutes. If you are going to spare me, I will tell you. Okay. For taking just 2 minutes, I will tell you. I have told you one website called DGFT. You take it down. It is licensing of export-import licenses costing you only 500 rupees. It is only matter of time. Within 10 minutes, you can get your license. That's it. DGFT. You need to have a you need to have a work office place. You need to have a bank account and a GST. If you have all these three, you can take your IE code, that is import exporter code, within a minute of 10 minutes through online by spending only 500 rupees. So it's a government portal. Thank you. Thank you, sir, for your extremely motivational speech. I'm sure the students found your advice thoughtful and I hope they will implement it in their future career. Now, I call upon Ms. Ashra Banu of 3rd BCom to render the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good afternoon to one and all present here. First of all, let us start by thanking the Almighty. I would like to start by saying Alhamdulillah for making the program on how to do expert business a successful one. In absentia, I would like to express my sincere thanks to the management and Principal Madam Dr. Abdul Aziz, Vice Principal Madam of forenoon session Dr. Shaira Banu and Vice Principal Madam of afternoon session Dr. Firdaus Jahan for providing us the opportunity. I would like to thank our resource person, Mr. Mohammed Rahim Yar, International Business Analyst, founder and CEO of We United Impact, for sharing his expertise knowledge on export business and spending his valuable time with us. Thank you, sir. The program was very much informative and effective. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Nazimunisha Ma'am, the Director of Jbas Business Incubation Center, for taking efforts in organizing this informative and interesting program. And last but not the least, my sincere thanks and appreciation to all the students for their participation, and I also thank our faculty members and non-teaching staff. I hope that at least few entrepreneurs will emerge from this program. And once again, I thank you all. Thank you so much. Thank you so much for the management, Madam Nasim Banu Madam, and our principal and the students. You have given your time, almost 1 hour. You have your, we have your, I have my wonderful time here. Thank you so much for everyone. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Ashra. Now, I call upon Dr. Nazimunisha Ma'am to present the memento to our resource person as a token of love and appreciation. I request everyone to raise up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे जाहे तब से गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone. Asmat.
இன்னும் அப்பார்ட்மெண்ட் அடிச்சது வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த 90 rupees வேல்யூ அந்த வேல்யூ அதிகமாக we have different options. Forward market கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ரேட்டில் கூட போனாலும் அந்த ரேட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து யூ ஷுட் நாட் ட்ரேட் இங்கே வந்து உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் யூ வாண்ட் டு சேவ் யுவர் மணி ஃப்ரம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதில் வந்து யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் சேவ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்லாம் ப்ராஃபிட் இருக்கிறது மணியில் உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுதான் இது உங்களுக்கு ட்ரிக்கி. You should not concentrate. If you are having that much of a interest, you have to go and deal with அந்த மாதிரி மணி டிரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரி இதில் போயிடும். எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் டு சேவ் யுவர் என்னது இந்த ஃபண்ட்.